we must maintain the social distances, not just along, but also behind, behind each other. We have also said that this is not a license to start opening pubs. It is not a license to start opening alcohol sale across the country. Alcohol shall only be sold with those having meals in a normal manner in a restaurant. We have not opened bars. Then we have said that when we are in those restaurants, we will not be serving buffet lunches or self-service lunches for obvious reasons. I think anybody will understand that if you are going to go to those restaurants, then there will be no buffet, as we understand it, or self-serving food and people walking around and in the food areas. That cannot happen. Then in terms of the safety within the restaurants, what we expect to see is that, number one, that anybody walking into a restaurant must wash their hands first. They must sanitize themselves. They must have a mask. And more seriously, is that restaurants that are going to open with people who have been tested, who are going to be COVID-free. So if your persons have not been tested, you cannot open a restaurant, because it is very possible then for a person serving there to spread the disease amongst all customers who walk in. And this is from experience. I think some of you know what happened in some of the areas we had quarantine facilities, and some of the people passing the disease, even in those facilities, could very well be those serving the people. So all other measures, running water and water view, all those measures will be taken to ensure. Na bila shaka taarifa hiyo mtazamaji utakuwa ukipata kwa kina hapo mwendo wa saa 1 kamili. Kumbuka unaweza kuwasiliana nasi kwa 22047 na vile vile kwenye mitandao ya kijamii @TV47 Kenya pale katika ukurasa wetu wa Facebook na @TV47 KE pale Twitter. Na tukisonga mbele ni kuwa watu 8 zaidi wameripotiwa kuwa na virusi vya corona kwa sasa kwa masaa 20 na maana yaliyopita, idadi kamili kufikia sasa ikiwa ni watu 363. Tizama. We now in this country have some 363 positive cases in Kenya, having today confirmed some 8 new cases. And these 8 new cases come equally from Nairobi and Mombasa, because we have got 4 from Mombasa, and you can see now Mombasa is becoming a concern, an area of concern. And we have got the rest of them from Nairobi, and all of them are Kenyans. All of them are Kenyans. Before it used to be people have traveled elsewhere, but these ones are all Kenyans. But we are also happy because through the work of very diligent health workers, we have now also discharged some 8 people today, bringing the total of those who have recovered to 114, just about a third of the ones that that had become positive. Na mkumbuka waliopona kufikia sasa ni watu 106, sawa na waliofariki wakisalia tu watu 14, kitu ambacho waziri wa afya Mutahi Kagwe anaendelea kuhimiza Wakenya kuendelea kudumisha ule usafi ambao unahitajika. Na tukisalia kwenye swala la corona, ni kwa madaktari wakiwa kwenye mstari wa mbele kwenye vita dhidi ya ueneaji wa virusi vya corona, bado wanalalamikia maslahi yao kuhusu jinsi wanavyotekeleza majukumu yao. Wanasema kuwa usalama wao haujapewa kipaumbele. Hii ni kutokana na visa mbalimbali ambavyo vimeripotiwa kwa baadhi ya maafisa wa usalama ama maafisa wa afya wakiwa tayari wamedhibitishwa kuwa na virusi vya corona. It is disgraceful that today morning doctors and other healthcare workers at the Blue Post barrier in Thika have been tear gassed and sprayed with the cannons simply because
they were trying to find their way to work. This has affected the central region of this country. Doctors have a duty to go to work, and that is what they were doing. This is an issue that we have canvassed over the past week, and at some point we had all reasons to believe that the issue had been sorted. Remember, the regulatory bodies, and for us there is the Kenya Medical Practitioners and Dentists Council and the Pharmacists and Poisons Board, have issued passes that have barcodes that can be verified. Unfortunately, the police are still acting with brutality and using excessive force. This is an act of hostility against healthcare workers who are deemed and are supposed to provide essential healthcare services. In view of that, as KMPDU, we have today morning resolved that for the safety and protection of our healthcare workers in that region, they shall go back home until such a time that the relevant authorities implementing this directive shall feel that doctors are important to serve Kenyans in this country. Na kwingine kulikuwa mfanya biashara mmoja katika eneo la Chuka, kaunti ya Nairobi, anakadiria hasara kubwa baada ya duka lake la elektroniki kuvamiwa na majambazi na bidhaa za dhamana ya maelfu ya pesa kuibiwa. Wakazi wa eneo hilo wamelalamikia ongezeko la visa vya wizi, hasa wakati huu wa makataa ya kutotoka nje, na kuwataka maafisa wa usalama kuchukua hatua wakati wanaendesha operesheni kwenye eneo hilo. Sisi tunafunga duka 6:30, tunaondoka tunaenda kwa manyumba. Na sisi tunashangaa kama kulikuwa na curfew kabisa. Hii ilikuwa ni curfew waliweka. Ni kwa nini duka ikuje ifike mahali asubuhi unaamka saa moja kufungua duka yako unapata ilikatwa mabati, watu wamebeba kila kitu ilikuwa ndani. Sasa hii sina mazimu, sina TV, kila kitu yote kwa hii duka ilienda. Ile hasara naona mimi mwenyewe nimeenda ni ile, hata sijui nitaanza wapi niseme ni hasara ya pesa ngapi. Nikifanya ni karibu 500 yenye imeenda kwa hii duka. Hii mlango ilitumika 1 hour kuvunja. Where was the patrol? Police wako wapi? From curfew day 1, insecurity imeharibika kiwango kubwa sana. Huwezi enda wiki moja bila kusikia duka imevunjwa, na tunaomba hii curfew isitumike ni ya kurudisha wengine chini. Kwa maana wakati mtu anaenda kwa biashara yake anakuta imevunjwa, usiku wenye wanatembea ni askari. We don't expect ati wako kazi na bado insecurity inaendelea. Na msijui ni kipi ambacho umeshuhudia kuhusiana na amri ya kutotoka nje ambayo kwa kimombo inafahamika kama curfew. Kumbuka unaweza kutueleza hayo kwenye kurasa zetu za Facebook @TV47 Kenya na vile Twitter @TV47KE, sawana kwenye nambari yetu ya ujumbe mfupi ambayo ni 22047. Na kulingana na masharti ya Wizara ya Afya, kuvaa barakoa ni njia mojawapo ya zile za kuzuia maambukizi ya COVID-19. Ila wananchi wengi wanaonekana kukaidi amri hiyo. Je, unafikiria ni nini haswa kinasababisha ukaidi huu? Wanasema kwamba gharama ya maisha imepanda na hawana bajeti ya barakoa. Wanji Sostin na mengi zaidi. Katika soko za wazi kaunti ya Bungoma, biashara zimenoga. Kamkuywa na Londo, Hachonge, Mayanja, Kimaiti na maeneo mengine hali ni sawa. Wamedokeza kuwa hawana bajeti ya maski kila siku, huku wakikariri kuwa siku zote chakula huja mwanzo. Wanasema kwamba heri wafe corona kuliko kufa njaa. Sisi watu wote hawajiwezi. Kwa wengine tunaonekana kuna hatuna pesa na wengine hatujui maana hivi. Sasa kuona kuchukua pesa weka hapo naona kama ni hasara. Mimi sina uwezo kununua mask kila siku. Shilingi 50. Sasa hakuna vile. Kununua kitu ninatembea tu hivi juu sina. Mashirika tofauti yakiwa yamejitosa vitani kukabili janga hili, watu binafsi wenye heri njema hawajaachwa nyuma. Muungano wa vuguvugu la Bungoma Liberation upo mstari wa mbele. There is a high demand ya hizi vitu huko. Watu wanashangaa ile pesa kidogo wanapata wanunue masks ama wanunue chakula. Kwa hivyo our coming has been very fruitful, na jinsi mlivyoona wamefurahi, and we are again preparing ili tulete zaidi. Sababu hata tulifikiria wengi wako nazo, lakini venye tumeona kumbe hawana. Mambo ambayo kwamba tunafanyia wale wanyonge katika ile society yetu.
leo tumeamua kutembeza face mask na kufaidi hizi soko ambapo wamama wanyonge wanafanya biashara zao. Wale ambao kwamba mmetembea humu ndani mmeona kwamba wale wamama ambao kwamba ni wanyonge hawana hata ile hela ya kununua face mask. Wakazi hao wamepongeza uwepo wa ufadhili huo, huku wakirai serikali za kaunti na kitaifa kujali maslahi ya wananchi. Na nimefurahi kwa sababu nimeona huyu mwenzangu Sakaraya ambaye ni mtetezi wa human rights ametuletea vitu ambayo inaweza control corona. Na nimuombea baraka aendelee kusaidia soko zote. Muendelee kubarikiwa, na hapa mimi nasema hivi kwa sababu sijaona watu kama inakileta hivi. Sasa Zakaria ametuletea, tunasema ni asante. Sawa, mimi sijiwezi kupata shilingi 50 kila siku ninunue max. Kiongozi ni ule anayeshughulikia watu wakiwa na shida. So tunamrudishia shukurani Mheshimiwa Zakaria. Kiongozi wetu ambaye anaitwa Governor wa Bungoma County, watu wakachongea na ni nyumbani kwao anatoka. Kuna siku mama kuja hapa akasema watu wangu tufanye hii na hii. Nasikianga tu mambo na mitungi hapa na pale, pati hatujui hiyo ni yao. Na hiyo yote sisi kama watu wakaaji wa Nalola tumeshukuru sana mwenye ametusaidia. Wanji Sustin, TV47, Bungoma. Ukweli huwa anasema kuwa kufai kwa dhiki ndiye nani ndiye rafiki, na madaktari ama kumeshuhudiwa hali ya vuta ni kuvuti baina ya maafisa wa polisi na wahudumu wa afya katika kizuizi cha barabara kwenye mpaka wa kaunti ya Kiambu na Murang'a. Tukio hili ni la pili sasa licha wahudumu wa afya kuwa na barua zilizotiwa muhuri ya hospitali wanazofanyia kazi. Weru Mwangi na kina cha habari hiyo. Hali ya sintofahamu ilishuhudiwa asubuhi ya leo kwenye kizuizi cha barabara kwenye mpaka wa kaunti ya Kiambu na ya Murang'a katika barabara kuu ya Thika baada ya polisi kuwazuia wahudumu wa afya wanaoishi katika kaunti hizo kupita kuelekea kazini. Mwenyekiti wa chama cha madaktari KMPDU tawi la Mlima Kenya, Daktari James Maina, alisema kuwa wahudumu hao walifurushwa kwa vitoa machozi na kumwagiwa maji yenye kemikali. Today being a Monday, we are also expecting doctors working with the whole of Mount Kenya region also to be either going home if they were on call or on duties for a whole 1 week, or either going back home or going to work. So Mondays we are expecting a heavy traffic of personal cars, and wherever the security people see the heavy traffic, they feel offended. And as a result, today in the morning they splashed us with tear gas, and also there is acidic water. Daktari Maina amesema kuwa kitendo hicho kinawachelewesha madaktari kutoa huduma zao muhimu kwa wagonjwa, akisema kuwa wanataka kufikia makubaliano na maafisa wa polisi kwani huduma zao zote zinahitajika na Wakenya. Because when our doctors are stuck in a road barrier, we feel uncomfortable because the patients are waiting for them in the hospitals. We know that we have patients who had other diseases even before COVID came, and they need the doctor's care. So we are not happy when they are being held in a junction, when we are all fighting for this virus, which we cannot see. We would not want to create an enmity between security forces and the doctors and the medical fraternity, because we all need each other. Bernard Murioki ni mgonjwa anayeugua maradhi ya figo aliyekuwa anaelekea kliniki Murang'a ila akazuiliwa asijue la kufanya. Na nilitoka asubuhi mapema nielekea Keno Hospital kufanyiwa dialysis sababu naendanga siku 2 per week. Hiyo ni Monday na Thursday. Na wakati nilifika mahali bari ya roadblock iko, hakuweza kuangalia karatasi yangu ama nini, waliniambia tu nipiduke. Nikaenda hapo, nimepiduka mara 3. Saa mara 4 ndio nimekuja nikasimama mahali nifikirie la kufanya. Naibu wa kamanda anayesimamia operesheni za kizuizi hiki Bashane Omal amewataka madaktari hao kuwa na mpangilio mzuri ili kuepuka mkoruzano wa mara kwa mara, akitaka orodha ya madaktari watakaokuwa wakipita kizuizi hicho kutolewa kwa maafisa wa polisi. You are the people who are trying to save Kenyans. Is that not true? Yes, then you are supposed to be the good example. You are supposed to behave well. Yeah, but going like this, crossing the roadblock all the time, we will not allow that. And if it happens that you must cross, then your representative doctor will be telling us who is who. I think I'm clear. Nikiripotia runinga ya TV47 kutoka Thika, jina langu ni Weru Mwangi.
Na bila shaka tunatumai wale wahudumu wa afya wakati wote watapata haki wakati wanatoka katika kuhudumu, manake wale ndo wanaotusaidia pakubwa katika janga hili la corona. Kuna mmoja wetu anaitwa Zakari Omari, anauliza iwapo wametoka kazini na wana barua hitajika ni kwa nini wajipate taabani. Sylvia Atango anasema taarifa zenu kuntu kabisa. Na bila shaka wakati huu ni ruhusu nipunge unyonyo kidogo, ila usikwende mbali manake tuna taarifa zaidi. Mount Kenya University takes pride in being an academic giant with some of the best infrastructure, imparting knowledge to the best brains in the country and the region. Our members of faculty are keen to deliver market-driven programs in science and humanities with a keen focus on linkages with relevant organizations. We admit both self-sponsored and government-sponsored students under the Kenya Universities and Colleges Central Placement Service. Join us today and train with the best to become the best. Mount Kenya University, unlocking infinite possibilities. With every new week comes new adventures, fresh expectations, and new stories to tell. Where others tell you stories as a youth, we will invite you to the table to critically debate. We will continuously recycle the same kind of leaders and the same kind of bad leaders that we end up complaining about later if we do not adopt a value and issue-based political system in this country. Well, of course, here on New Week, we're all about matters youth as youth. Analyze developing stories and how they are likely to shape up in the new week. I think youths in Kenya need to find themselves what they're good at. Where are we in that trajectory as the youth right now? Are we starting where we are? It's more than just a current affairs program. Karibu tena mpenzi mtazamaji katika shina la Upeo. Mimi nafahamika kama Elizabeth Mtuko. Mtafsiri wetu wa lugha ishara ni Anwar. Mkumbuka kwamba unaweza kuwasiliana nasi kwa 22047 na vile vile kwenye ukurasa wetu wa Facebook @TV47 Kenya na pale Twitter @TV47KE. Na baada ya eneo la Italy hapa jijini Nairobi kufungwa kwa siku kadhaa kufuatia hofu ya virusi vya corona, sasa baadhi ya biashara zimerejea kama kawaida, ila kuna baadhi ya maduka ambayo kufikia sasa yamefungwa. Tupokee kina cha habari hii. Ni takriban wiki moja sasa tangu soko pamoja na biashara za watu kuamrishwa kufungwa katika eneo la Eastleigh, lakini kama unavyotazama nyuma yangu, hali ya kawaida tayari imesharejea. Kutokana na maambukizi ya virusi vya corona, idadi ya watu katika soko la Eastleigh imepungua, jambo ambalo limeathiri biashara za kawaida, haswa waendeshaji bodaboda. Venye tumeambiwa tumeambiwa tu tukae social distance. Hivyo unaona watu wa bike wanakaa hapa. Tumeambiwa mahali ya kuoga ni pale. Maduka zimefungwa kwa siku 3, alafu tena wakarejea kazi. Kuna ukiangalia kasa hii watu ni wachache. Hakuna kazi, biashara iko chini. Kinachochangia idadi ya watu pamoja na wanabiashara kupungua sio tu amri ya serikali ya kutopatikana nje saa moja, ila wanabiashara wengi wa maeneo haya hutoka katika mataifa jirani. Venye ulisikia serikali imefunga, hakuna kuingia kaunti, kutoka kaunti hii ukienda kaunti nyingine. Sasa unajua wenye biashara huku ni watu wa manguo, watu wanatoka Tanzania, wanatoka wapi wakikuja huku, wengine wanatoka Thika, wengine wanatoka Nakuru hivyo. Sasa hakuna watu kama hao unaona huku. Ndio maana unaona kazi iko hivyo.
Eneo kama vile Mandera, baada ya visa vya virusi vya korona kuripotiwa katika kaunti hiyo, ililazimika kusitisha shughuli zake na kufunga mipaka yake. Mandera has been officially restricted entry and exit. There's a temporary lockdown for the next 21 days. Eneo la Eastleigh linafahamika kusheheni wanabiashara wa dini ya Kiislamu. Wakati huu wa msimu wa Ramadhan, hali si hali tena. Kuripotiwa kwa virusi vya korona kumewalazimu wengine wao kutafuta vyakula vya kufuturu ambavyo vinapatikana kwa bei ghali. Still sijaona, but tunanunua tu kwa Waislamu moja. Ndio hiyo tu tunagawana hata kwa Waislamu wengine at least. Na bei yake iko namna gani? Bei iko juu, sio like before. Bei iko juu. Yeah. Baadhi ya waendeshaji matatu jijini Nairobi wanafuata kanuni za kutumia vieyuzi, wengine wakiwa hawana. Ukosefu wa vifaa hivyo na kutofuata maelekezo ya serikali huenda ukawaweka abiria katika hali hatari iwapo hawatachukua hatua ya kujikinga na virusi hivi. Kwa sasa visa vya korona vinaendelea kuongezeka nchini, serikali ikitakiwa kukaza kamba katika vita hivi. Paul Kirobi, runinga ya TV47. Asante Paul Kirobi kutuandalia taarifa hiyo. Tukisanzuka kwingine ni kuwa maafisa wa polisi mjini Kitale kwenye kaunti ya Trans Nzoia wameanzisha uchunguzi dhidi ya mkasa wa moto ulioteketeza jumba la Montana linalotoa afisi mbalimbali kwa wafanyabiashara na mawakili mjini humo. Boniface Barasa na mengi zaidi. Ni makumi ya wafanyabiashara waliopoteza mali ya thamani isiyojulikana katika mkasa huo wa moto, wakiwa mbioni kuokoa baadhi ya bidhaa. Na deal na real estate na kufikia people hiyo kila ambayo moto na watu second na jambo ambalo tumepata kwa hapa na asubuhi tumepiga masimu kwamba moshi ndio pande ya tutaweza kufika hapa kupata watu ambao wanaweza kufika kwa haraka, na tunashukuru KTN sana kwa juhudi ambayo amefanya kuachilia zimamoto zao zije kusaidia kuzima moto. Hatuwezi kadiria kiwango. Samahani kwa taarifa hiyo, ila tutakuwa tukipokea undani wake mwendo wa saa 1 kamili. Na takriban wakulima 100 kutoka kijiji cha Kenjeye eneo bunge la Karachonyo kwa sasa wanakadiria hasara baada ya ziwa Victoria kuvunja kingo zake na kuharibu mimea katika mashamba yao yaliyokuwa karibu na eneo hilo. Tupate undani wa taarifa hiyo. Who depend on farming in this area for their livelihood and to take their children to school. But since the lake started surging outwards into the land, it has chased away all the farmers who have been working here. And today, not many farmers would come down these sides because there is nothing they are actually coming for. I'm only a brave man that I came to check the damages that have been done to my farm by the surging waters of Lake Victoria. Anzia mwaka hii 2020 ndio hii maji anaanza kukua hapa. Sasa anaharibu viazi, mahindi hawezi kukua, ndoma tunaweka hawezi kukua. Sasa hii viazi ndio tunapeleka nayo watoto shule, kitu chochote, kwa maana mimi nalima. Mimi siendi kwa biashara zingine, mimi nalima tu. Na hii viazi nililima 2019 mwezi wa 8. Sasa hii maji yanaribu kama viazi baada hajakuwa vizuri, kama viazi baada hajakuwa kama vile tunaweza kukula, hiyo maji ndiyo yanaribu. Sasa mimi naomba ati serikali anaweza kufanya sisi namna gani? Anaweza kusaidia sisi namna gani? Hasara iliyoje kwa wakazi wa eneo hilo la Victoria ambapo ziwa hilo lilivunja kingo zake na kuharibia mimea yao. Ila tunatumai kwamba serikali ya kaunti kwa ushirikiano na serikali zingine kutakuwepo na suluhu ya haraka zaidi. Niruhusu nisome arafa 2 kukiwemo ambaye Mesha kanasema kutoka Kitui tupo pamoja. Frank Mapesa anasema nawapenda zaidi nikiwa hapa Tanzania. Zakari anasema iwapo migahawa
itakuwa ikirejea, basi masharti ni lazima yawe makali zaidi. Edu akiwa kule Mount Elgon anasema tupo pamoja. Asante sana kuchagua kutegea TV47, likiwa ni shina la Upeo. Mimi sina budi ila kuondoka kwa sasa, ila zidi kutegea TV47, maana hapa ndipo nyumbani kwa burudani na mambo mengine mazuri zaidi zikiwemo taarifa.